इत्युंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरप्रसाद. I love how technology helps us in daily lives. I actually started to learn to code. How I love how I can put my own logic into a computer and interpret it, and I just see the output. For Video 2.0, Microbit and Scratch, all were outside external forces. But for Scratch Junior and Apple Swift, I learned at home with my dad. It was definitely not the first time I was on stage. I have been on stage many times. Just like maybe 1 week or 2 weeks later, I had 2 competitions, English and Hindi. I spoke at a conference named TEDxSpeaker on green technologies, and also I had a little chat with Tim Cook. He said, "Fantastic, since when have you been coding?" So then I said I've been coding since age 4. Then he straight away asked me, why don't you come to WWDC? Now you're going to meet Tim Cook. So yeah, most likely I'm going to meet Tim Cook at WWDC. Know one part, which is the moon mantras, and every day I do that every night before sleeping, and I listen to Japji Sahib every day before I go to school. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ TEDx ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਣਵੀਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਓ? So I feel great about how people can give me blessings, will give me and have given me blessings and love, support, blessings from all over the world. So how all this start from where all this starting? So I love how technology helps us in daily lives. I actually started to learn to code. How I love how I can put my own logic into a computer and interprets it, and I just see the output. And what's your logic? So I can put some loops. I can put loops. I can do just normal coding. And so do you know coding? Yes, I do know coding. I can do it, and I can do it on 6 platforms. Okay. Could you elaborate to us? So I can do it on Apple Swift, Scratch, Scratch Junior, Video 2.0, Microbit. Yeah, and Microbit. Who told you all these things to you? So for Video 2.0, Microbit and Scratch, all were outside external forces. But for Scratch Junior and Apple Swift, I learned at home with my dad. Okay. So your dad is your teacher, right? Yes. Okay. So how was the experience while you were speaking on TEDx platform? So it was great. It was definitely not the first time I was on stage. I have been on stage many times. Just like maybe 1 week or 2 weeks later, I had 2 competitions, English and Hindi. So I came first in English. It was an elocution, and I came third in Hindi. It was a poem recitation. So earlier I've also been in public speaking through my last 2 years. I spoke at a conference named TEDxSpeaker on green technologies, and also I had a little chat with Tim Cook.
Okay, so what sort of chat with Tim Cook? So when I was, if you want it in full detail, when I was in the queue, before Tim Cook came out, there were many green shirt guys who were the Apple geniuses. And then finally, Apple CEO Tim Cook, Tim Cook came out, and when first I congratulated him for the Apple Store launch, and then I asked him if he could have given me his autograph on one of my favorite Steve Jobs books. And then he said he gave me the autograph. And then I requested him if I could show him my coding. He said yes, but a little later. And then he lived up to his words. He was very kind. Later he came back coming to me saying, now you can show me your coding. Okay. So then I showed him and he said, fantastic, since when have you been coding? So then I said I've been coding since age 4. Then he straight away asked me, why don't you come to WWDC? So now you're going to meet Tim Cook? So yeah, most likely I'm going to meet Tim Cook at WWDC. Which supported you more, Mama or Papa? So they both support me in their own ways. When it comes to learning about tech, reading, speaking, the studying field, I mostly have discussions with my dad. And then of course we play cricket, we play games, we go out for shopping, we listen to music. Our music choices are very similar. Okay. And when it comes to Mama, she's like a living dictionary. Okay. I am actually capable of reading a Roald Dahl book of 365 pages in just 2 days. So I love to read, and all this reading talent has come from my mom. ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? Hanji, I do. I know one part, which is the moon mantras. And every day I do that. I do that every night before sleeping, and I listen to Japji Sahib every day before I go to school. Okay. मूल मंत्र सुनाओगे? Now I will recite the moon mantra part. इक्यंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰਜੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਕੁਐਸਚਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਿਡ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਮੇਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਅਰ। ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, 에ਅਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਕਿਡਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ द काइंड ऑफ कंटेंट ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਛ he wants to learn something on YouTube videos. TEDx ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, where did it all start? Of course he was in public speaking, he was a super presenter across 30 countries by Science Museum London, but how did he come across TEDx? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲ ਆ ਜਾ TEDx ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਪੀਚ ਦੇਣੇ ਆ, right? Say he bumped into those because he used to listen to a lot of speeches online to get ideas. Then he bumped into TEDx and he asked me what is TEDx? And one of his favorite speakers, he got inspired from him because ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ, right? So that's how it started. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਡ ਟੂ ਹਿਮ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਜਸਟ 2 months old। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੇ।
ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ So while you are speaking on TEDx, what's your topic? So I spoke on the topic, Are you born with AI? Which was a speech around artificial intelligence. So what do you want to become in your, when you are a big one like Papa? So what do you want to become now? So I've always wanted to become an astronaut, but because I'm actually very interested in space as well, but now that I'm growing up, I am noticing that technology is also changing day by day, and it's a very interesting topic. So no matter what I do in my life, I want to stay close to technology. Thank you. ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ